kinetic energy. First of all, we must know what is called energy. The energy is the capacity or ability to do work. Without any energy, we can't do any work. So as far as the physics point of view is concerned, if you want to do any work, energy is required. So what do you mean by energy? By definition, it is a capacity or ability to do work. That is called energy. There are different forms of energy. So normally in case of mechanical energy, there are two types, kinetic energy and potential energy. As you know well, what is called kinetic energy? So energy possessed by its motion. The energy possessed by the body by virtue of its motion. Only when the body is in motion, it possesses energy. That kind of energy is called kinetic energy. See, the name itself indicates kinetic, motion. The energy possessed by the body by virtue of its motion is called kinetic energy. Of course, there is one more energy called potential energy. Now we shall study one by one in detail. Okay, fine. Look at this. So energy of a body is a capacity of doing work. So energy of a body is a capacity of doing work. Fine. Okay. Examples. See, look at the animation. Here it is car is moving. Automobile, car is moving. Fine. So it has some energy. It has certain energy called kinetic energy. Due to its motion, it possesses energy. If you know mass of the body, if you know velocity of the body, we can find out what is the kinetic energy. Fine. So due to its motion, it possesses energy that is called kinetic energy. Fine. A moving vehicle possesses energy since it does work against friction and air resistance before coming to rest after the engine is switched off. Fine. Suppose when the engine, because of that engine on, the locomotive is moving. Fine. Suppose if the engine is put off, but it does work against the air resistance and also the friction due to ground. So water stored in a dam has energy since it can run the turbines when the water flows down the turbine, correct? So it possesses energy. So what kind of energy possessed by the water in dam? It is called potential energy. What kind of energy possessed by the water in overhead tank? It is called potential energy. Okay, so let us study one by one in detail. Okay, in mechanics, we are interested in mechanical energy. So mechanical energy is of two types. So for example, one is kinetic energy and other one is potential energy. One is kinetic energy and other one is potential energy. So mechanical energy is of two types. Of course, there are different types of energy. At present, we concentrate on only mechanical energy. So that is of two types, kinetic energy and potential energy. Fine. So what is called kinetic energy? By virtue of its motion. By virtue of its motion. Now what is called potential energy? So it is a energy possessed by the body by virtue of its position or by its configuration. For example, energy possessed by stretched string or compressed string, or energy possessed by water in overhead tank. All these are examples for potential energy. So by virtue of its position or configuration. Fine. Look at that. Now let us see kinetic energy. So kinetic energy is energy possessed by a body by virtue of its motion. Fine. It is measured by the amount of work that the body can do against an opposing force acting on it before coming to rest. So, suppose the body is moving and koli. If the brakes are applied, so it is brought to rest. Correct? The work done during that process is again called, given by kinetic energy. When the body is at rest, when the body is in motion, so when it starts motion, we can find out what is the acceleration, what is the force required, and what is the energy required. We can find out what is the energy acquired after moving with a certain velocity from starting from rest. Rest in the motion ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ವರ್ಕ್ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಫೈನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಎ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್, a bullet fired from a gun. All these process, a vehicle in motion, a satellite going around the earth, a bullet fired from the gun. All these are the examples for the kinetic energy. Water flowing along a river. Water flowing along a river. So water flow iruttala, so adu kuda example for kinetic energy. Fine.
Now expression for kinetic energy. Now let us see what is the expression for. Everybody knows half mv square alva ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. Fine. A body of mass m is moving with velocity v. Assume a uniform force opposes the motion to bring the body to rest in a displacement s. The uniform acceleration of the body due to force is a ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So of course the body is in motion. Assume the body of mass m is moving with uniform velocity, some velocity. The brakes are applied. Once the brakes are applied, the body is brought to rest. So when the brakes are applied means what? There is a deceleration, nothing but negative acceleration. So there is an acceleration. Once there is acceleration, there is a force. On account of that force, it is brought to rest after traveling a distance of s anta itkoli. So it does work tane ivaga. Now let us find out what is that work. Fine. From the equation of motion tagoltini. V square minus u square is equal to 2as. So here v stands for velocity, that's it. So a andre acceleration or deceleration, s is a displacement. So here, so it is moving with certain velocity, final velocity is brought to rest. Aita? So yadan bekar anukobodu. So ivaga 0 is equal to v square is equal to 2as anta itkoli. Aita makla? Fine. So avaga a is equal to deceleration baruttane minus v square by 2s. Andre this is the velocity with which it is moving anta artha alli. In terms of v baritene ashte, u baribekaitu v na barkoli antandre illa. So a is equal to minus ag bantu, it is a deceleration, negative acceleration. So acceleration ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರು, acceleration ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, mass ಗೊತ್ತಿದೆ. Now we can find out force, we can find out F is equal to m into a. Once force ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ work done, force into displacement, ಆವಾಗ s ಮತ್ತೆ s cancel ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, you will get one term. ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರು. So by using this kinematic equation, you find the value of a. By using Newton's second law of motion, F is equal to ma, right? You find out force. After finding the force of retardation, we can find out what is the work done. Work done is nothing but force into displacement. That work done nothing but kinetic energy. Now let us do that. The opposing force on the body is F is equal to ma. Correct? Ivaga F is equal to m ange hakoli, v ga hakoli, I mean a ga hakoli, minus v square by 2s. Is it not? Makla arthavaitendru? So fine. So force is there. This is retardation force anta karitivi. Retarding force anta karitivi. Alva? So by fine. Hangidre, by Newton's third law of motion, we can apply. So the force applied by the body is equal to minus F. Force applied by the body is minus F. Okay, fine. Agagi, F is equal to minus of minus mv square by 2s and baribodu. Force applied by the body minus F. Minus minus plus agata, F you will get. So it is mv square by 2s. So once force is applied, we have work done by the body against the opposing force. Work done by the body against the opposing force acting on it is W is equal to F into S. Substitute for nodi F genu mv square by 2s, displacement s barkoltini, 1s get cancelled. What is the remaining term? W is equal to half into mv square. Look at the equation makla. So this is called work done by the body against the opposing force acting on it. So this work done is nothing but kinetic energy. Here work done is kinetic energy. Therefore Ke is equal to half mv square. So ivaga ishte kaltiradu. So consider a body of mass m moving with certain velocity. Now the brakes are applied, the body is brought to rest. Now let us find out what is the acceleration. That is nothing but negative acceleration. Use a kinematic equation, v square minus u square is equal to 2as. Substitute the values. Because final velocity is brought to rest, final velocity is 0 agbidutte. From that you find out acceleration. You will get negative minus yakandre deceleration agutte. Once now apply second law of motion. What is a force? If there is an acceleration, there must be a force. So F is equal to m into a. Now if m is a mass, a is an acceleration, substitute the values. You will get F is equal to minus values varata. So only according to Newton's third law of motion, resistive force F is equal to minus. Force acted by the body, the force applied by the body is minus F. Hagagi F is equal to minus F anta hakoli. Minus minus plus agata, we will get that. Okay, makla? Fine. So half mv square by mv square by 2s aitu F. Ivaga the work done by the body against the opposing force acting on it is F into S. The work done substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So like this, S and S get cancelled, you will get W is equal to half mv square.
So this is a work done and this is nothing but kinetic energy. KE and ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು ಮಕ್ಕಳು. So here work done is kinetic energy. That's it. So KE is equal to half into mv square. ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಕ್ಕಳ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅರ್ಥವಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಮತ್ತೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಫ್ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳು. ಫೈನ್ ಫೈನ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. So relation between kinetic energy and linear momentum. Makla, this is very important concept. So as you know, momentum already you studied. Right? What is called momentum? The momentum is the quantity of motion associated with the moving body. Whenever the body is in motion, it possesses momentum. Whenever the body is at rest condition, it has it has no momentum. Right? So kinetic energy andre eno? Kinetic energy also the energy possessed by the body in motion. See, look at the two terminology. Linear momentum comes when the body is in motion. Kinetic energy comes when the energy is in motion. See, both the terms are used only during the motion. Correct? Now we have, there is a definite relationship between kinetic energy and momentum. So if you know momentum, we can find out kinetic energy, or if you know kinetic energy, we can find out momentum. So they are related by one equation. Let us see that. When a body of mass m moves with a velocity v, okay, it's a linear momentum. What is called linear momentum? See, when the body is in straight line motion, it possesses momentum. That is called linear momentum. When the body is in circular motion or rotatory motion, it possesses angular momentum. See, when the body is in straight line motion, one dimensional motion, straight line motion, so it possesses a linear momentum. That's it. So how it is measured? The mass into product of mass and velocity, quantity of motion associated with the moving body. It is measured by the product of mass and velocity, m into v. Alwa? If you know mass, if you know velocity, we can find out that linear momentum. Fine. Hangidre, nodi, p is equal to m into v. This is called momentum. It's called linear momentum. Makla gottaitendro? And kinetic energy heng baritiri? You know, half mv square. Just now I derived. Kinetic energy is half mv square. Alwa? Fine. Hangidre, from equation 1, ಸ್ವಲ್ಪ rearranging ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳು? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ m ಇಂಟು ವಿ ಇಂಟು ವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು v ಬೈ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಏನ್ ಬಂದೆ? p ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m ಇಂಟು ವಿ ತಾನೆ, v ಗೆ p ಬೈ m ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ equation 3 in equation 1. ನೋಡಿ, v is equal to p by m. ಆಯ್ತಾ? Substituting equation 3. ಆಯ್ತಾ? So in equation 2 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. This is equation 2. ಇದು equation 1 ಅಲ್ಲ, this is equation 2 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ, kinetic energy is half m into v square ತಾನೆ, v ಗೆ p by m ಬರ್ಕೊಂಡೆ. What is v square? p square by m square. ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತಾರ? v ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, v ಗೆ p by m ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ v square ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? p square by m square. ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತೈತಂದ್ರು? ಆವಾಗ this is k is equal to half 1m get cancelled. ನೋಡಿ, 1m get cancelled, 1m get cancelled ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ is half p square by m ಅಥವಾ p square by 2m. So kinetic energy is equal to p square by 2m. So this is a famous equation. kinetic energy ನ ke ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ E ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ E is equal to p square by 2m. This is most important formula. This is often used in even in second year PUC ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆಯ್ತಾ? p square by 2m ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್, ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the relation between kinetic energy and momentum. So E is equal to p square by 2m. ಅಥವಾ ನನಗೆ p ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ p square is equal to 2me ಆಗುತ್ತೆ. p is equal to root of 2me ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ,
ಸೊ ಇದು ಈ ಎನರ್ಜಿಗೆ p²/2m. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. p² = 2m × e ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ p = √2me. √2me, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬೇಕು ನನಗೆ √2me. ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಇದು? ಸೊ p² ಗೆ 2me, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ e ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಅವಾಗ √2me. ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತೈತೇನ್ರು? ಇಫ್ ಯು ನೋ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತೈತೇನ್ರು? ಇವೆರಡು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅವಾಗ ಎರರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. E = ನೋಡಿ ಇವಾಗ E = p²/2m ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ, we can find out what is the energy, change in momentum we can find out. Fine. ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಪಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಮಾಸ್, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಎಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಫೈನ್. ಫ್ರಮ್ above relation it is clear that a body cannot have kinetic energy without having momentum and vice versa. So what I mean to say is, so when a body is in motion, it possesses momentum and as well as kinetic energy. If the body possesses kinetic energy, definitely it possesses momentum. Or if the body possesses momentum, definitely it possesses kinetic energy. So that is the very important sentence we have to say. Arthavaita makla? Fine. Nodi, one important note. When a bullet is fired from a gun, okay, the momentum of a bullet and gun are equal and opposite. Momentum are equal, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. their masses are different. ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬುಲೆಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ their momentums are equal and opposite. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? when the trigger is run, ಆಯ್ತಾ, so press, when the trigger is pressed, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬುಲೆಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಗನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದ್ರ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಕಾಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬುಲೆಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೇರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಇವಾಗ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ. ನೋಡಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್, ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತು? ಬುಲೆಟ್ಗೆ ಬಂತ ಎನರ್ಜಿ, ಗನ್ಗೆ ಬಂತ? ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬುಲೆಟ್ಗೆ, ಗನ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬುಲೆಟ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು. p² ಗೊತ್ತಲ್ಲ, p = E = p²/2m. ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ. E = p²/2m. ಆಯ್ತಾ. ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಆಯ್ತಾ, ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬುಲೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಎನಿ ಬಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ, ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೈರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಲ್ಗೆ ಹೋಲ್ ಬಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ವರ್ಕ್ ಈವನ್ ದೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವರ್ಕ್. ಆಯ್ತಾ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಫೈನ್. ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮಾಸಸ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ E = p²/2m ಅಲ್ವಾ. E² ನೋಡಿ, ಅದೇ E = p²/2m ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೌ ಡಸ್ E ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಸ್? ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ. ನೋಡಿ, k1/k2 = m2/m1. ಸೊ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಗನ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಜರ್ಕ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಬುಲೆಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫೈರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಟ್ರಿಗರ್ ಒತ್ತೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವೆರಡು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಟ್ರಿಗರ್ ಒತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆನೆ, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ವರ್ಕ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಬಟ್ ಗನ್ ಅಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಗರ್ ಜಸ್ಟ್ ಜರ್ಕ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್.
ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ kinetic energy and mass are inversely related. If mass is more, kinetic energy is less. If mass is less, kinetic energy is more. Fine. The kinetic energy of the bullet is greater than that of gun. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗನ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. kinetic energy ಬುಲೆಟ್ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಬುಲೆಟ್ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಗನ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬುಲೆಟ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಗನ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ. Fine. Now let us see some of the multiple choice questions. Two balls of different masses have same kinetic energy. Okay. Then two balls of different masses have the same kinetic energy. Okay. Have the same kinetic energy. Momentum ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Then read all the options. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, look at the options. Two balls of different masses have the same kinetic energy. Kinetic energy same. Momentum ಬಗ್ಗೆ P is equal to root of 2me. E same ಅಲ್ವಾ. ಸೊ P is equal to root of 2me ಇದ್ದಾನೆ, E same. ಹಾಗಾಗಿ so momentum directly with mass ಅಲ್ವಾ. momentum directly with mass. Larger the mass, larger the momentum. Smaller the mass, smaller the momentum. So hangidre, so now we can guess the answer. We can guess the answer. Fine. C alla, it is not C. ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? C ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Look at this. You have to understand the concept. You have to understand the concept. What I mean, see, how do you say the answer? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ momentum and kinetic energy? P is equal to root of 2me, correct? So it is given that energy is same. Two balls of different masses have the same kinetic energy. So E same. So how does P depends on M? P proportional to root M. So larger the mass, larger the momentum. Smaller the mass, smaller the momentum. It is directly proportional to root M. Makla gottaitendro, right? So which formula to be used? Nodi illi ide nodi. Look at this equation. P is equal to root of 2me. Look at this equation. Nodi. So it is given that E constant, different masses, E constant, 2 constant. So how does P depends on M? P directly with root M. P directly with root M. Larger the mass, larger the momentum. So heavier body possesses heavier momentum, lighter body possesses lighter momentum. ಮಕ್ಕಳ ಸೇಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೇಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಅದೇ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಹೌ ದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಗನ್ ಅಂಡ್ ಬುಲೆಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಗನ್ ಸೇಮ್, ಈಕ್ವಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/m. ಸ್ಮಾಲರ್ ದಿ ಮಾಸ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಬುಲೆಟ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗನ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಟು ರೂಟ್ 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, E ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೂಟ್ M ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ P ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೂಟ್ M. So it is directly proportional to root M. That means larger the mass, larger the momentum. Smaller the mass, smaller the momentum. Like that you have to understand. ನೋಡಿ ಅದೇ. ಸೊ ಇವಾಗ probably you can guess the answer. ನೋಡಿ, same kinetic energy. Then heavier ball has greater momentum, lighter ball has greater momentum. Both the balls have equal momentum. Both the balls have zero momentum. ಆಯ್ತಾ? ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಹೆವಿಯರ್ ದ ಬಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹೆವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಅಂತ, ಲೈಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾನ? ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಫೈನ್. ಲೆಟ್ us move on to next question. Okay, next let us see another important concept, work energy theorem and applications. Look at this, very important. ಇದು ನಿಮಗೆ 3 marks 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. Work energy theorem, and even by using this work energy theorem
ಆಯ್ತಾ we are suppose we can find a solution for many objective questions. ಆಯ್ತಾ we can find answers for any descriptive problems, numerical problems, all these things very important. So work energy theorem. So if you know work, we can find out the energy, or if you know energy, we can find the work. So there is a theorem, work energy theorem. Now let us see what is it. Work energy theorem. So the work done on a particle by the net force is equal to the change in kinetic energy. Okay, idane work energy theorem anta kariyodu statement. The work done on a particle agbodu, on a body agbodu. ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, or you can take on a body, no problem. So the work done on a particle or a body by the net force is equal to the change in its kinetic energy. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. You find out the energy at one point, you find out the energy at another point, you take the difference of kinetic energy, that is called the work done on the particle by the net force. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? So sometimes it is also equal to sometimes, for example, potential energy ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. Potential energy at one point minus potential energy at another point. The difference in potential energy is also called work done. ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. So the work done on a body or on a particle by the net force is equal to change in its kinetic energy. ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ. The work done on a particle or a body by a net force is equal to the change in its kinetic energy. Fine. ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. Now consider a particle or a body of mass m is moving with initial velocity u ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now let us say already it is moving. Now at this position, at this instant of time, let its velocity be u ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. Let m be the mass of the body. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಹಂಗಿದ್ರೆ if you know the mass of the body, if you know the velocity of the body, we can find out at this instant what could be the kinetic energy. Half m u square. Correct ಮಕ್ಕಳ? Half m u square. Fine. Now when some external force F is acting, its uniform acceleration is A. ಆಯ್ತಾ? when some external force act ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ, ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ there is an acceleration A. So uniform acceleration A. Okay, fine. So because I am applying a force, ಆಯ್ತಾ, there should be certain acceleration acting on the body A. On account of that acceleration, the body moves. So its velocity ಅಂದ್ರೆ becomes V after displacement of S. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ it is continuously moving with same velocity ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯುನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಗೈನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಟು ವಿ. ನೌ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ದ ಎಸ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿ ಹತ್ರ ಬಂತು. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರು? ಸೊ ನೋ ಡೌಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಎಮ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು. Let a force F is acting on a body, external force acting on a body, produce an acceleration A. On account of that acceleration, its velocity changes and it travels a distance S. So after covering a distance S to the at the point position B, it acquires a velocity V. ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತೇನ್ರು? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ we can find out what is its velocity, energy, and at the position B we can find out what is the velocity energy also. So here half m u square, here half m v square anta agutta makla. So this is called distance traveled. Now let us find out what is the acceleration, what is the work done. Aita? So work done enagutte anta calculate ಮಾಡೋಣ. Fine. Okay. So work done by the net force. ಏನು formula? Product of force and displacement. ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನ್ರು? What is called force? m into a. Correct ಮಕ್ಕಳ? Because F is equal to m in Newton's second law. Displacement is s. ಆಯ್ತಾ? Now let us say m into, now what is called a, you know well, v square minus u square by 2s into s. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರ? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ಗೆ ಯು ನೋ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ v square minus u square is equal to 2as. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಸ್ ನಾವು ಎಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ v square minus u square by 2s. ಮಕ್ಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರ? ಇದು ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ v square
minus u square is equal to 2as. Therefore a is equal to v square minus u square divided by 2s ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇವಾಗ s ಮತ್ತೆ s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ m into v square minus u square by 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, half into mv square, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡಿಸಿದೆನಾ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ 2 ಇದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ half into mv square ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ m ಇದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, half into mu square. So what is half mv square? This is the energy at the position B. What is called half mu square? This is the energy at position A. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. So that means what? The difference or change. So the change in kinetic energy is equal to what? Work done. ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರು? ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ. W is equal to kf minus ki. So what is kf? Final kinetic energy minus what is ki? Initial kinetic energy. So the difference in kinetic energy is equal to the work done. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Where kf and ki are final and initial kinetic energies of the particle. So kf minus ki is a change in difference in kinetic energy of the particle. ಮಕ್ಕಳ, hence the theorem is proved. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಫೈನ್, ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ by the net force is equal to change in kinetic energy is equal to change in its kinetic energy. So adu statement of work energy theorem. If you know difference of kinetic energy, we can find the work. Or if you know work done, sometimes we can find out final velocity, initial velocity, we can find everything. Fine. You know, consider a particle adru tagoli, or you can take any body of mass m anta itkoli. Consider a body of mass m. So is moving with initial velocity u ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So let us say a is the position, ಆಯ್ತಾ? So let u be the initial velocity ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇವಾಗ let us apply force. So ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ force ನೋಡಿ. So when some external force F is acting, its uniform acceleration is a. ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರು? If a external force F is acting on the body, certainly there is acceleration. So on account of that acceleration, the velocity of the body changes. u ನೇ ಇರಲ್ಲ, u ಇದೆದ್ದು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ವಿ. ಆಯ್ತು, ಎಂ ಮಾಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಗೊತ್ತೈತೇನ್ರು? ಮಾಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಫೈನ್ ನೋಡಿ, ಯು ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಯು ನೋ ದ ಫೋರ್ಸ್. Now we can find out what is the work done by the external force. Work done by definition is product of force and displacement. The work done by definition by the net force is equal to the product of force and displacement. Adana barita idini. W is equal to force ke m into a, Newton second law into s hanga barkoli. Ivaga illi remember, for a substitute gottala kinematic equation, v square minus u square is equal to 2as alva. V square minus u square is equal to 2as. From that you can find out a. A is equal to v square minus u square by s, 2s. ನೋಡಿ ಅದೇ ಬರೆದಿರೋದು. ಸೊ m ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಗೆ v square minus u square by 2s into s. ಇವಾಗ 1s get cancelled. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ? ರಿಮೂವ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಈ 2 ಇದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ half m v square ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ m ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ, half m u square ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ, look at this. So this is called half mv square. Half mv square is the final kinetic energy and half mv square is the initial kinetic energy. This is called kf ಬರಿತೀನಿ, this is called ki ಬರಿತೀನಿ. So ಹಂಗಿದ್ರೆ kf and ki are called final kinetic energy and initial kinetic energy. That means the difference in kinetic energy is equal to work done. The difference in kinetic energy is equal to work done. ಅದೇ ಬರೀತಿರೋದು. W is equal to kf minus ki. ಆಯ್ತಾ? Hence ನೋಡಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, where kf and ki are final and initial kinetic energies of the particle. Okay ಮಕ್ಕಳ? So kf minus ki is a change in kinetic energy of the particle. Hence theorem is proved. Hence the theorem is proved. So ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ. If we know kinetic energy at different positions, we can find the work done. Work done ಮಾಡಬಹುದು.
ಆಯ್ತಾ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ನೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. W is equal to F into S. If you know W and F, we can find displacement. So that theorem can be used to solve some problems, some important, some interesting questions. Aita? Fine. So it is not necessary. Work in a theorem for variable force. Okay. See, consider one-dimensional motion of a body of mass m, which is acted upon by a variable force. Avagale apply ಮಾಡಿದ್ದು constant force. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇಸ್ v, then at that instant kinetic energy of the body is half mv square. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ the rate of change of kinetic energy is dk by dt. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಯಾವ ತರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ kinetic energy is dk by dt is equal to d by dt of half mv square. ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ 2 ಮತ್ತು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. 2v ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು, 2v ಅಲ್ವೇನ್ರು. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಂಟು ವಿ. ಸೊ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಂ ಇಂಟು ಎ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಫೈನ್ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡಿ ಕೆ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ಆರ್ ಡಿ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ನೋ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅವಾಗ ಕೆ ಎಫ್ ಟು ಕೆ ಎಫ್, ಕೆ ಐ ಟು ಕೆ ಎಫ್, ಎಕ್ಸ್ ಐ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So this is called xi to xf f dx. Makla, the change in kinetic energy is equal to integration of xi to xf f dx. ಸ್ವಲ್ಪ important equation. So for solving some IIT JEE questions, we use this kind of equation. So this is the lower limit and the initial position ಕೊಡ್ತೀನಿ, final position ಕೊಡ್ತೀನಿ. If you integrate that, we can find the difference